Что надо для Ванды фулай, только свобода, эту мысль вникай. Это чистый кайф без химии, это то, что тут есть? Всем hello, привет. Такс. Сегодня мы будем играть в Hogwarts. Вот. А сегодня кто-нибудь на стримчик придет вообще, нет? Никого нету в чате. А что мне получается в одиночестве играть в Хогвартс? Да-ла-ла. Да-ла-ла-ла. Так, ну ладно. Раз пока никого нет.
Что ж, тогда, наверное, я даже не буду терять времени и пойду сразу в Хогвартс. Наверное, опять придется ждать какой-то период времени, чтобы оно запустилось. Какие люди в Голливуде? Привет. А, Надо, чтобы оно прогрузилось немножко. Так, насколько я помню, мы отдали камни эти странные. Теперь у нас есть какое-то еще задание. Не понимаю, ну ладно. Так, я, наверное, сделаю поменьше себе света. И сделаю здесь. Так. Привет, Василий. Что-то сегодня с меня все бросили, никто не хочет ко мне заходить.
Revelia. Lumos. Вот это или нет? Нет, там какая-то другая штука. Ой, а где я? Сказки для малышей? Ну нет. Revelia. Привет, Толя. Protego. Ой, Lumos. ты тут моешь? Ебался. А я что, разве не малышка, чтобы в такие эти играть? Иса, привет. Не будем тебя гладить сегодня. Блин, а где это, интересно? Ладно, потом увижу, наверное. Может быть, здесь где-то? Нет, здесь какая-то колдунья. Пошла. А, вот здесь, наверное, я слышала где-то. Нет? Глаза как у жабы, кстати. Ну, я уже поняла, поэтому сегодня меня все бросили. Никто не хочет со мной общаться. Да? Я угадала? А, вот это страница руководства. Звуки мне тут подавала. Ты что тут хочешь? Привет. Найди мне бабочку, а? Ладно, потом найду. Ну а чё, никого не было, блин, ё-моё, блин, ё-моё. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, Поджигающему the заклятию. fire-making spell, Прекрасно. handy for lighting torches, burning away Как у spider тебя webs, дела, Толь? and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Очень Incendio. жаль, Толь. You know where to find me once you've finished. Окей. Seems crossed ones isn't as secret as it's believed to be.
You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. А, я тут пробегала, нет? Вот это где-то здесь? Нет. Нет, тут я могу выпить только чашечку чая. Как всегда, не унываю, но это хорошо же. То ты не унываешь. Горло болит. Что, приболел? А ну-ка быстро. Не боли. Revelio. Whee! Oh, not again! Here I've come from the toilet where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time a week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. Борец с привидениями, как мило. Привет, Паша. But he failed, as did his containment charm. So I took my revenge to wreak havoc and it was great. Protego. Lumos. Эта кнопочка есть тут. Revelio. Ой, забываю, что на F. А, у меня заполнены ячейки. Все-таки это музыкальная это. На улице потеплели, писец горло. Ну, блин. Protego. Lumos. А, нет. Levioso. Вот это надо. Так всегда. Hello, Lucan. Is the next round of crossed ones all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Чё их трое? А нас двое. Так, манящие мощные заклинания как... Lumos. Levioso. Ай, меня уебало. Я забываю. Lumos. Lumos. Подожди, я не то использую. Levioso. Leviosa. Leviosa. А, Lumos. Give them all four. Protego. Leviosa. бля, поражение, мы сдохли. Я запуталась. Сегодня Маша не пару штучек попадается, поменял там делом на полчаса, а я с этим прикололся долго, открутить не мог. Пока, короче, ковырялся, то в яму спущусь снаружи, их на горло. I'll give it another go. Glad to hear it. Так, я забыла. Пробивать фиолетовые щиты, используя мощные заклинания. И как акцию. Lumos. Protego. Leviosa. Stupefy. Confringo. Leviosa.
Are you quite finished? Come on. Stupid potato. Stupid. You're better than that. Leviosa. Potato. Stupid. Act like a winner. Leviosa. Тормоза сзади заодно развел. Теперь 4 колеса тормозят. Если бы я что-то еще понимала в машинах. I gave it my all. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, Привет, хирург, как дела? or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The Так, next round is for all the gobstones, so to speak. окей. Задача. Ты такая замученная, не замученная. Почему ты решила, что я замученная? Я просто сосредоточенная. И... Good news! We have a new training dummy on which you can practice spell combinations. And you're up for round 2 of crossed wands. When you're ready for either, come and find me in the Ой, usual сколько place. котиков. Опять будет. Или как он там делает? И тебя поглажу тоже, мой котик маленький. Компрессор для подкачки колеса им знатно продул. Недавно тоже чистили. Handy resource indeed. Настроение мяу-мяу-мяу. Блин, не школа паркура забыла. Что, уже день? Я что, не спала? Что светло-то стало? Мне не сюда. Как же до вас далеко добираться, женщина? Надо прибираться, может, тут. Ну, тут нет ничего такого. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. Так, If you need to stop он practicing продал before you finish all все, of Клава не them, хочет let me работать know. новое. Не так давно купил, еще и чек выкинул. Нахуй нужен, что может случиться. И тут бац. Reparo. Так, ну. Мне, по-моему, не по этому заданию, нет? Excellent form. Прекрасно выходит, говорит. Leviosa. Nicely done. Неплохо, говорит. Leviosa. That's it. Вот так. I'd
say that's enough Думаю, practice. хватит практики. You Ты looked уже good out неплохо there. справляешься. Thank you, Lucan. I say better to discover one's А weaknesses еще during мне practice than during a спирит duel. на системе вот немножко You'll нахуй be a пошел. fearsome challenger Ты так now. классный комп продуваешь. Конечно. Так. Я побочное задание завершила. Мне-то не это надо. Ну вот здесь вот где-то. Должны научиться использовать чары воспламенения. Это понятно. Мне надо научиться. Но... Это у меня не туда вообще идет. Продул так, что ничего не работает. Это Вероника, когда хочет что-то починить. Так, мне вниз. Но это до продувки случилось. Я в КС играю, что-то звук плохой. Отключил наушники, обратно такая, он не втыкается, надавил сильнее, и все. И все сломал. Правильно я тебя поняла? I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle... Your spell... I would rather we not end today's... Let us begin. And remember... Concentrate. And keep your wand steady. А где там у меня F? Вероника гений? Почему? Я не гений. Good work. Если бы я была гением... Leviosa, Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Leviosa. Incendio. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Поджигать вещи, говорит, приятно. Не правда ли? Очень, конечно, приятно. Была бы гением, то была бы умнее. Ха. Ну да, логично. Incendio. Не хочешь гореть, да? Мне страшно, что кто-то на котиков огонь применял. Это ж типа пипец. Так, я, по-моему, нашла, кстати, что-то. Lumos. Нет? И здесь где-то? Какой-то зал. Нашла, да. А теперь как найти то место? Где у нас? Off on another adventure, are we? Не помню, выше или ниже. Все правильно. Все же долбали телаги весь, мать его, день лажает как не в себя.
Не знаю, что у тебя там, почему лагает. А почему, интересно, они только котиков добавили сюда? Ah, there you А are. вот и вы, да, я просто валялась у вас на ковре, и вы не видели. Hello, sir. You'll So I hear. She tells me you must continue to work with her. That said, I don't. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. Запретную Professor. секцию. We have no choice. It would be unwise to provoke Ну, our логично, да, illustrious зачем нам его headmaster злить? further. I Могу shall find посажать. you when I've completed whatever toils I must endure. Понял, принял. Надо поговорить с Себастьяном. Ну, пойдемте к Себастьяну. Выручай комната. Такого еще нет у нас. Коллекции, как мне бесит эти восклицательные знаки, я не могу. Ну, нельзя просто нажать, типа, подтверждено, или, типа, не знаю, да. Так. Пяточки. Конечно, очень смешные одеяния у нас. Пусть пока без плаща походит. Что за этот, блин? Как его называют-то? А почему мне показывало, что у меня сумка заполнена? Ладно. Ахахабельно выглядит, да. Классно. Пришлось перед стримом, прям перед самым помыть голову. У меня она не высохла до конца, потому что сушить ее очень долго. Я хотела бы скорее начать стрим. Здорово, Себастьян. Sebastian, there you are. There you are. You. Not many students have victory. Seems he's working with Ranrock. And Ranrock? And when were you at Gring? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. A portkey to Gringotts. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient... You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of... Understood. Your secret's... Thank you, Sebastian. You mentioned... And I am. Meet me outside the Встретимся library ночью у tonight. входа в And библиотеку. tell... How concerned should I be?
Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can. She and I have had our entanglements, but I can hold my own. What will happen if we're... Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. Aside Как from там one... говорится, наикрасивое место для Thank you, хорошего Sebastian. секса. I'll meet you Библиотека, later. библиотека. Он нас, наверное, научит какому-то заклинанию невидимости, может быть. That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. Потом мы сможем открывать сундуки с глазом этим. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. You should have known better than to cross my path. Поймали? Понятно. Попробовать еще раз отказаться от задания. В натуре он потом к пацанам пойдет, скажет, я отвлекся, мне нужно было поебаться кое с кем. Ага. That sounded suspicious. А чё в прошлый раз получилось? Блять, а в смысле? Нам надо... Я не понимаю, что он хочет. Типа, в прошлый раз меня, типа, засекли почему-то. Ладно, попробуем еще раз. Да, блядь, это вот этот вот хер меня палит по-любому. Потому что он потом этого какого-то... После меня заклинание использовал. Я все видела, блядь. Себастьян, ну ты, конечно, вообще лошара какая-то. Пойдем. Ты куда пошел? Still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section.
Why do we need a key? Aloha Mora. That's how I always used to get in. But the library... So now it's just... I said I'd get you in. Ошибка очередная вылезла. Это плохо. The key. Here it is. Is someone there? Is that you, Peeves? That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Оставаясь незамеченным, используя основное заклинание, чтобы заметить важных особ и врагов. Определенное место. Режим прицеливания позволяет точность цели. Ghost, don't let her see you. Там призрак, прячься. Sure, you'd be wise to get out of here. Блядь, It's not safe for сучка. young mortals. А куда мне надо было выстрелить? Ей в голову желательно. Надеюсь, не с самого начала. Спалила меня, блин. Прозрачная женщина. Найдите книгу. Silent as a grave. Мне просто интересно, как долго она длится. Ghost, don't let her see you. Should be in the clear now. He's love to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Revelio. Because Merlin knows everyone else is given. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Где-то был призрак же. Блядь, откуда она здесь появилась? Что? Вот я же ее видела, блядь. Походу, нужна мантия-невидимка. Заклинание у меня не очень получается. Говорит, можно не прятаться. I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic.
New little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. Вам светит звучка. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with Летучая a good крыса, excuse for all реально. of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your... Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Incendio. Accio. Что надо сделать здесь? Здесь, наверное, надо этот репейр, или как он там называется. О, не репейр, а как... А, ну да. Reparo. Левиоса, пойдем. Revelio. О, ячейки заполнены. Of course. Traces of ancient magic. There must be more to this. That's it. Портал открыли какой-то. Where might this lead? Читальню, походу. Not surprising. Guards at the ready. Угу. Понятно. Привет, Ром. Блин, ячеек мало. Reparo. Accio. Ты, конечно, не Гермиона, но при виде тебя моя палочка хочет взмахнуть. Лол. This must be the way forward. But to where? Конечно, интересно придумал.
my wits about me. Ты записываешь свои эти какого? Бля, тут что-то их дохерища. Так, мне надо поменять, наверное, заклинание. Что там? Виоса, Томас. Ой, бля, нихуя себе. Revelio. Да бля, в смысле Ревелия, блядь? Ой, блядь, иди нахуй. Блядь, ну пиздец. И какой... У меня же другое стояло, блядь. А, вот это все. Подожди, а что я нажимаю? А, на эти. Блять, что-то у меня проблемы, по-моему, какие-то. Привет, Алексей, как дела? Я тебя так ночью хуйню листелесь уведешь у меня. Ой, да ладно, конечно, там прям такие это. Уведу. И дела. Кому я нужна, а? Когда бочка носит больше урона, чем магия. Логично вообще. Очень. Только свет врубили. Понятно. Главное, что врубили. Привет, Алексей. Полгода в ручном режиме. Так найди. Не ручной режим. Как мило.
wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Это водичка обычная. How nice to see you, my young friend. Врагов, чувствую, будет дохуя. Это же просто водичка, Толя. Вот-то, блин, это, блин, придумываешь, ё-моё, блин. Сказки всякие, ну. Смерзай какие-то там, блин. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig.
You have a visitor. Ну да. I'll see what I can Я тут find уже out. бегаю, прыгаю сколько лет. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Что с играми? Ну, ее надо докачать и проверить, вообще запустится, нет. Нихуя не мощно. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Я тут немножко шаманю. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think Я I тоже know, не sir. знаю, что за фигня, мол. I saw two Такого more раньше memories не where I было found the вообще. book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Да, мне Rackham, надо было was a жидкость professor вылить, я here. не ту залила, The first memory оказывается. showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Ты все обновила? Да, да, все обновила. Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak Он в directly Лондон to the собрался minister без about нас. George's death. Понимаете вообще? What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. Good. But you'll want to pay attention in herbology and Шутку potions. придумал какую. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me up. You've done except. Прикиньте, он не And don't neglect вернется. your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Окей. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as ты trying too разговариваешь, hard. Отличная новость. Теперь в клубе есть новый манекен, на котором можно использовать заклинания. Еще настало время для второго раунда скрещенных палочек. А, это не то. Подожди. Это... Тут ты стоишь на дуэли, как можно знать, наш школьный новый чемпион. Угу. Какие глаза смотреть? Косые. Угу. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Да. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please Я просто complete the проверяю, assignments I работает have нормально. given you, and then proceed to see me in my classroom. Так.
Я тебя вскрыла. После незамерзайки-то, конечно. Ну, реально. Так, мне надо куда-то идти. Куда-то идти мне надо. Звучит стрёмно. Ну, конечно. Нормально. У меня просто сегодня 6 глаз. Revelio. Сидит, пригорюнилась что-то. Не хочет летать сегодня. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes. I'm sorry. I'm just... The what keys? Rumor is that a former head... Professor Black couldn't be... You should try to... Why would I do... Each key will lead... If you can manage to get the key into the cabinet. Why would Professor... What I heard is that it had some... He's a poltergeist. Surely you'll be... I've tried. Perhaps you'll have better... Perhaps I'll give it a go. Я же тебе показала на видосе. Хитроумные ключи. Хитровыебанные, я бы сказала. До 21-го. Задание там побочки. Куда-то мы бегим, куда бегим, непонятно. Кошечку слышал, нет? Да. Revelio. Блять, дурак, напугал меня, блин. Динамическая башня. Это вот от этих шкафчиков ключи. Замки. Handy resource indeed, your field guide. Куда-то в пыльное место какое-то поднимаюсь. Incendio. Ой, ничего. A Daedalian key. Wonder where it might lead me. Что мне надо сделать? Не понимаю, что он хочет. Или я его поймал? There's the cabinet. How do I get this key in there? Excellent. Господи, жесть какая. An old coin. Старая монета. Ну, я, кажется, поняла, это для шкафов. What are you up to now?
которые открываются. Магазин сантехники, но привет тебя, мой стояк. Прям на кассе, бля. Толя, жесть. Смешно. Надо сохранить. Ты, конечно, смешнявый парень. Так, меня показывает 5 зрителей. Возможно, счетчик врет. А, кто еще на стриме, кроме Толика? В настройках пока что стоит Россия. Ну, там, где региональные вот эти вот настройки, я поставила там это. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nelly. I managed to get a Daedalian key. Brilliant. What did... A curious... Looks like some sort of house token. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Hufflepuff house chest. Почему? Ну, я попробую после стрима. Допустим, я. Да хорошо. Хорошо, хорошо. Бегу, все куда-то бегу. How nice to see you, my young friend. Hello, everybody. Туда побежал. Внизу. This must be... Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Немало, да. У меня уже еще один пикап записан в разделе пикапа. Когда начинаешь качать, ставить, короче, этот... Русия. Да-то я нажал. Куда я нажимал? Угу. Так. Лестниц, блин, да хули он тут просто. Лифт бы сделали, ё-моё, блин. Is she growing Punja's onion again? Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Чеснок, бля. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden.
We do look forward to growing Так together. мне где менять? Именно в ПК? На США? How thrilling Ой, it на is to have России. everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Какое милое растение. Now then, Тентакула. today we will be acquainting ourselves with the Корень mellifluous tuber мандрагоры. known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Так, надеваем Now, AirPods. everyone, grip the mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrake in the new pot and pack down the soil! Заорали, блин, дураки. Чё орёте? Не ори. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! Хорошо, что есть такое заклинание. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature. Почти I'm afraid. взрослая. All right then, off you go. Так, когда зашел на паблик Splendid work, КС. everyone. Now, Yeah. for our next task, we'll be planting ditinias. I wonder if hippogriffs like... Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. Actually, how kind of you. Now, as I mentioned, next we'll be planting Сажать бадьян. Найдем вам семена, у меня уже есть. But you visited the magic neep. I've arranged for you to have your own potting table here in the... Plant the seeds there now, and you can return to... Let's see how to balance my star thistle arrangement. Ditini's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, Готово as you all через should know from 9 Professor минут. Sharp's class. Окей. Well done. Now, what say you'll find that some... The cabbages do get testy without something Же to что-то chew. жевать, иначе она становится Fortunately, раздражительной. I have a dummy for them Это to gnaw я. on. Be a dear Мне надо and постоянно have a что-то good жевать, chomping. чтобы не Yes, быть Professor. They're раздражительной. in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of Поэтому this мне не room. получается Your похудеть. classmate, Mr. Pruitt, come back and see me when you're finished. Oh, Кусается. Я ее укушу тогда за пятку. Не сюда. Кусается Hello. она. Привет. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Здравствуй. Nice to meet you. I'm Leander. Leander. Nice work in defense against the dark arts, by the way. За мной идешь? Excuse Нахуй ты за мной идешь? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. oh, well, thank you. I nearly put Чё Sebastian in his привязался? place Иди в myself. баню. I mean, Я не I would've знакомлюсь. if Heck had helped Чеснок. stop me. Гарлик переводится как Here чеснок. we are. Как вообще на Home общаться of с the такими Chinese людьми-магами? chomping cabbage. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Такой манекен с помощью китайской жующей капусты. Это как? Revelio. Подскажешь? Тап. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Да, Mum planted жесть. some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? Ты злая My не kind of очень, в plants. Not смысле? like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Злюка такая сразу, I'm not saying you типа. can't go it alone, but well, imagine that wasn't a dummy. Кусаюсь. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. Dogweed and Deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too.
You get the idea. Anyway, take your time. I'll see you back in class. Пока. Увязался, блин, за мной ходит, ё-моё. Да сразу как трезвый физрук. And with that helpful reminder as to why we should always... Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't... And good, as you do seem to be quite... Magical plants have so much to... I'm glad. Herbology is a... Well, I suppose... Окей. До свидули. Мадам. I do wonder about... Make anything grow. We must first... Что у нас дальше по заданиям? В Нижнем Хогсмите. Я могу как-то туда телепортнуться or not? Где? Тут? Не могу. Как мне туда попасть? Пешком. У твоего персонажа взгляд, типа, отпусти меня. Блять. Толь, ну я не виновата, что такой персонаж. Получился. Тоже знал. Там она выглядела посимпатичнее. Это сейчас какая-то фигня, блин, ё-моё. I've always said that travel... Revelio. Сапога сзади норма, я подумала. Бля, ужас какой. Ну, вообще-то маленькая девочка, а ты вдул. Осуждаю. Она еще несовершеннолетняя, нет 18. Наверное. Тебе 16? Ну да, мне тогда 5. Revelio. Бегим куда-то, бегим. Что-то делать будем сейчас. Пригласила нас вообще, блин, не в самое ближайшее место. Выключно 10 из 10. Просто то ли это набор шуток, пикапов. Вообще ржака. Что, блядь, за звук? Сова. Сова, ты машешь крыльями очень жестко. О, баран. Пожарим? Лети! Лети, пташка. Пока не странит. О, не странит, не станет страшно. Это в этом огромном мире. Позабыв обо всем, что-то там. Revelio. То ли это набор? Подарочный набор. Лети, кабанчик. Ой, баранчик. This could prove dangerous if I'm not careful.
Баранчик. Я бы сейчас поела свежих овощей. Что за хуйло тут стоит? You for some assistance? Hello? Oh, thank goodness. Yes. Хвала небеса, My мое name имя is Грейс Grace Пинч Pinch Смедли. Of the Bath, Pinch Smedleys? I was hoping Я в душе не someone would чаю, come кто along ты, soon. женщина. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Говорит, надо быть Splendid. нормальным. What do you need help with? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the... They never... I'm so sorry. We can't be sure. Father was a treasured fam... It sounds dangerous. I understand. I've cross-referenced the... My best guess is that it's just over there. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Что, реально? Нырнуть надо в озеро, блядь. Куда мы плывем? Астролябии-то не вижу, вон какая-то хуйня плывет. От меня уплывает. Куда плыть-то? This must Oh, be where the где-то Pinch здесь. Smedley family astrolabe is. Меня сожрет какая-нибудь акула, блин, тут. Волшебная. Мне приходится прилагать нереальные усилия, чтобы не материться от сволочных лагов. Бля, у меня заполнены ячейки. А как их опустошить можно сейчас? Вы можете брать лишнее и что-то там. Ладно, потом, короче, с твоей астролябией. Грызть тебя? Яблочный сок, как мило. Мне нужно найти что-нибудь тип... Это что такое? Что-то такое тут есть, конечно, да. Но нам, видимо, пока это не надо. Так, подождите, надо мне сперва к этой мадам подойти. Надо найти ячейку, потому что вообще невозможно. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Так кто? Hello, sir. Здравствуйте, Hello. чем торгуете? Можно What do you have взглянуть for на sale? ваши товары. What can I help you with today? Продать предметы. I'll have no trouble selling this. Thank you. Купить, а продать не могу. I hope to see you again sometime. Sometime. Not sure how I'd fare in a little place like this. Какие-то чупакабры.
It is good to see you, my friend. Рада видеть тебя, подруга. On another adventure, are we? Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking. I've never met A bit of, but whatever the reason, for now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Не люблю маты, но и применяю их редко. Я пока на ходу смотрел твой стрим, стоялся в 3 сантиметрах стены. Бадумс. Бля. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. I had heard all the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow... I was thinking that we could investigate a bit. Try to get the evidence that officers... All right. But how? In the meantime, remember... Thank you, Natty. Be on your guard. Будь начеку. Хорошо. Постараюсь. What's going on here? I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Эй, бля. They must have come this way. Think! Что происходит? I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupid right! I hope you have your affairs. Go on! Stupendous. Как там? Tell Rookwood to find me himself. Это что за хуйня? I'll watch the light go out of your eyes. Иди в жопу, блядь, женщина. How embarrassing! You can't hold out forever. Блядь, нет, я не успела. Я не успела. Сюка, сутулая, блин, ты, блин, вообще пришла сюда, куда? Зачем? Пришла, блядь. Хуйня, блядь. Да иди нахер, блядь. Сейчас я тебя отпизжу и будешь знать вообще, как связываться. Вероничка, соковец. I'm just warming up. Head in the clouds, this one! Child! Tell Rookwood to find me himself.
That's just the beginning. No! 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 What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Incendio. Нет, я думала, типа, можно их зажечь. В порядке. I am, thanks in no small. Care to tell me why two Ashwinders? Ashwinders? It's a long story, but thank you for your help. Типично не люблю мат, ты меня и так воспитальника. Да пошла ты нахуй, ебаная. Things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in... I thought that Merlin and the tales about... Ну, блин, бывает, endlessly когда about his вырывает connection to пипец. Merlin from his portrait. Merlin attend fixtures. I believe he Главное, created them что as a типа diversion человек for his для fellow себя установил Slytherins. то, что он не хочет He was материться, ему это terribly не fond of нравится, но puzzles and так, чтобы он enigmas. не говорил другому, типа, знаешь, ну типа, I can see why ты you're so материшься, interested in как бы, Merlin. ну, не I'd be keen матерись, to know не more about the указывал, trials. короче, ему Well делать. then, I'll let you in on a little secret. I suspect Mallow sweet. versatile herb. I had just arrived to test. You see, each swirl in The mallow sweet is meant to be... Precisely. Would you care? I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already Берите побольше. I have the mallow sweet. Lovely. Notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Okay. Each trial has these features. Place them out on the swell, and we'll see what happens. Окей. Ну, у меня где она? Окей, я брошу. А, вот сюда, господи, боже мой. Ничего себе, вы видели? The vines disappeared. What should I do now? Incendio! This is uncharted territory. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Ладно, шутки без матов вообще невозможно придумать. Почему ты так решил? Можно? Думаю, почему нет? Я тоже не матерюсь при одних, но так вовсе незнакомых людей. Ну да, надо знать еще при ком можно. I take it we can call that a success. We can in... How does it work? Are all of the trials... Oh, not precisely. Well, you should feel free to solve them as you come across them. My guess is that each will also... which you can find in Hogsmeade. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and... Это как ты что? Просто... Все, собралась? Ну все, по чемоданам давай, пока-пока. Так, мне надо каким-то образом освободить инвентарь. Grace, what? Инвентарь, а как мне его освободить? Ой, блядь, я случайно. Привет, а что у тебя за видеокарта? 1060.
Мне надо, куда-то надо мне. Что-то вроде бы в городке. Каком-то. Где это было? Фоксмит, вот куда. Подожди, я что-то упускаю или что? Такая графика хорошая. Ты на низких? Сонарда нет. Блять, как мне инвентарь-то, ё-моё? Ну, недостаточно. Как его увеличить? Я забыла. Это на низких настройках, поэтому я не сказала бы, что это какая-то хорошая графика. What are you up to now? Куда идти-то, ё-моё? Ну, вроде норм, у меня 60-60. Ой, 16-60, думал, не пойдет. Ну, я обычно даже не смотрю рекомендуемые настройки, я просто скачиваю, если типа, ну, или устанавливаю. И если уж типа, запускается и идет все нормально, то продолжаю играть. Если нет, ну... Нет, так нет. Someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Ой, да ладно тебе, успокоился. Так, хочешь поиграть? Хогвартс? Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but Ну, not all. блин, мне дали поиграть просто. Point for Ravenclaw. Игру. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of Я решила your посмотреть. Ну, судя по всему, не очень как-то интересно моим зрителям смотреть. Я так и не играл с тремя, все слюнками стекаю поиграть, но пока не успеваю. Дел много. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Не, ну конечно, у тебя тут чаще FPS. В каком плане? Что это значит? Варим. Блин, надо сходить к лестнице, чтобы она мне сняла ногти. I see most of you have not forgotten how to stir. Это зелень из самых простых. Хорошо. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade,
You'd Да, also do well to дела, practice отдохнуть brewing the дадут, как defensive говорят. Endurance potion. Ну да. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Что Pippins, обычно correct? шутеры гоняешь. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in Я the бы сейчас future, в you'll be CS expected to поиграла. provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain Дела and will нормально. require you to be a bit more Кушать хочу. resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Берите яйца пепламбы. Погрызи ногти. Я не грызу ногти. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary Да, он opportunity. одинаковый с I'm Gareth, by Себастьяном. the way. Gareth Weasley. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Что Weasley? 87 She's my человек aunt. Keeps too онлайн. close an eye on me for comfort. Где? Ugh. But she can't Да, ну be опять какая-то everywhere. накрутка. Ну я не знаю, Anyone откуда with a troll-sized заберется. brain can brew an Endurance potion. I'm working on something that's certain Ну to вот be это вот какой spectacular. раз уже такая Just missing фигня. one tiny last ingredient that will Ну add так that это extra бесит. spark. Я писала в поддержку, они ничего не говорят. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you Батя could grab it for me. популярная, да? I don't know, Gareth. I don't want. You won't. Fooper feather. Very well. I'll. Brilliant! Это мне Twitch мозги ебет, блин. Рупер, какой милая штучка там. Revelio. A well-prepared witch or wizard always has a few potions on hand. Here's the Fooper feather you want. Brilliant! Thank you. Should get back to brewing your. Я не накручиваю себе зрителей, поэтому... Have patience and be thorough. Поэтому не может быть у меня, типа... Ну, что я накрутила. Соответственно, либо это Twitch мозг ебет, либо кто-то мне пытается накрутить зрителей, либо я не знаю, что за фигня и зачем и как. Ну, может быть, но я никогда такого не просила и типа не вижу в этом смысла абсолютно. Если пишут пару человек в чат, какой смысл накрутки? And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Dragon die. What happened? Драконье дерьмо. Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will... I brewed an Edurus. I'm surprised you had the time. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I confess I was skeptical. I'm glad I was able to meet your A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a А solid ты пыталась grasp себя of how в to девочке? Я combine пыталась, но various немного не ingredients, получилось. Все говорят, you что похоже на pay какого-то particular этого attention in herbology. тюремного The plants you заключенного. nurture there are often essential to the potions you Не brew знаю, here. сколько лет. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all.
Я пыталась что сделать на себя похоже, но она похожа на какого-то странного челика вообще. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. Ужас. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Professor Sharp wasn't happy. Leave me out of your grand... Sorry to hear that. Hopefully he's already... Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Что у тебя там такое происходит? A portrait in our common room wants to talk to you. It's Eldritch Diggory. Поговорите с портретом Элдрича Диггори? Это что, мой отец? У меня тоже фамилия Диггори. Вообще-то. Вот так вот несколько раз в день делай, и голова болеть не будет. Что тут надо сделать-то? А, вот тут все показано. А не то. Так. Три. Кружочек 2. Тут. Подожди. Тут. Не 3. 1. 1, 3. Что-то я открыла, короче. Да нет, спустись. Водичка какая-то тут. Сундучки. Открой. У меня опять нет места. Можно спрыгнуть. Фига ты скачешь, да. Интересно, вроде бы когда... А вроде бы иногда вот как-то нудноватенько. Но вообще я считаю, что в такие игры надо играть именно прям когда есть настрой настроеченский такой. Потому что вот сегодня что, у нас вторник, да? На вторник. И у меня сегодня нет настроя играть в игрушки такого плана. Но... Ключи, да. Понятно. Это ключ, по идее, тут должен быть. А как он? Где ты, блядь?
Давай. Я забрал. Hey, it's me, Gareth. Do you Ты have a moment? заебал, блядь, ты только неприятности. I was, after you helped me with that. You see, I have an idea for a fizzing Whizbee. Where do you find the time for this? I've plenty of time for both. Been managed. So, I suspect the key ingredient in Тушеные fizzing жало Whizbees is dried billywig stings. вереницы, I господи. hoped I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. I don't... Not at all. It's a perfectly legitimate secret passage. The passage is hidden. Couldn't you have some... They're not for sale, and you never know when the cellar's going to be locked. So, the reliable way in and... I'll see what I can do, Gareth. Fair Да, enough. я не люблю, Perhaps I где can очень много болтают и нету озвучки. I'll need to get those dried billywig stings for Gareth if he's to finish his latest concoction. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. Через телефон. Я не могу просто понять, у тебя проблемы типа со связью какие-то или что? Я, блядь, ключеюсь. Я же увижу. Слышь, ты что? This looks like the right statue. Now, what was the password? Я не искала никакую статую. Мне надо было это. Открыть там штучку. Ancient secrets bring forth an age. Где он? How nice to see you, my young friend. Подождите, я запуталась. Я куда-то не туда прибежала. Бесконечная лестница? Так, я что-то потеряла. А как тут не запутаться, блин, я не понимаю.
When what was lost has been found. Здесь? Нет, я сюда пришла. Запутаться можно реально просто. Brilliant. Акция лайка. Привет всем. Revelio. Descendium. Как дела? Goodness. Who knew this was all down here? Мама клоуны какие-то. Ба, чисто этот. Fashion Potter. Ржака, конечно. Так, я тут вообще, ну как бы этот маг, что тот. A lift. Lift. Must be how I get down. Looks broken though. Ага. Нам либо repair, там, или как он называется. Блять, не туда же нажала опять. Вот я думала, что нажимаю. Кнопок много. Не люблю, где много кнопок. Можно вот куда-нибудь? Дела не так, устала после работы. 2 человека отменили стримы сегодня. Одна просто так, другая из-за того, что болеет. Понятно. Отдохни. День прошел. Никак, я ничего не делала, я была просто увольнем каким-то. Просто черный плащ. Только свистни, он появится. Черный плащ. This castle will never cease to surprise me. Голова члена? Вообще-то я, если что. А не какие-то там твои штучки, вот эти вот шуточки. Тут кто-то живет. Лягушка. Не можешь пройти, блядь, серьезно, женщина. Да не туда опять промахнулась. Я нет. Incendio. А с тобой что? I'm trapped. How am I supposed to get out of here?
Черный плащ. Только свистни, он появится. Черный плащ. Так, это я выбралась отсюда? А мне ж туда надо. Ага. Спасибо. I'm going to have to get past this. Да. Не туда? Нет? А, вот. Спасибо. Да. А, ну я там починила сразу. Черный. Еще один кусочек и готово. Something is getting in the way of that platform. Что? Не туда, да не отходи. Ага, получилось, говорит. Ой, а ты куда? Я тебя туда не звал. Должно быть, это выход. Как же открыть эти ворота? Даже не знаю. Пахнет сладостями. Похоже, сладкое королевство совсем рядом. Черный. Так, что-то там. Мне теперь доела песня. А тут еще что-то где-то. Плывем, плывем. Куда-то мы плывем. Давай, женщина, ну какая же ты медленная. Бля, как продать лишнее снаряжение торговцам? Надо будет к торговцам обратиться обязательно. Да ёб твою мать! Лягушка, иди поцелую. Превратишься в прекрасного принца. Нажми. Ну, зажать. Зажать надо было. Фигалив. Honey juice. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? Чё ты как моя бывшая? Лол. I have the dried billywig stings. Now, back to Gareth. I can only imagine how his new recipe is going to turn out. Заодно к торговцу, кстати, можно зайти.
Где у него вход? У торговца. Здесь? Hello. Come on in and have a look around. No touching if you have sticky fingers. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Revelio. Incendio! Incendio! Reparo. Hogsmeade, here I come. Так. Бедный сундучок. Ой. Бля, что-то выпало. Одно свое единственное зелье. Бля, ебучий тап. Что со мной? Почему я в говне в каком-то? Кто-нибудь может мне объяснить? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. He has a special knack. It's tormenting Professor Black. Levioso. А, подожди. Крысу эту проклятую. На свои штучки. You got them. Incredible. Getting them was more work than I expected. Of course. Didn't think it would be that much trouble, but I'm happy. Thank you again. I'll let you know. Мне миллиард долларов должен теперь. Алло, чел. Я себе достала твои жужелиц или кого-то там искал. Узница любви. Так. You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldridge Diggory,
former Minister for Magic and founder of the Aura recruitment program at your service. I believe. How do you... We portraits here more than you might suspect. So, what say you? Surely a Hufflepuff such... I'll do whatever I can. Wonderful. I am pleased to have been right about you. My great-niece, and the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? Я в Пуффендуе. How could a few pages of a book help her solve an old case? It seems those pages... Can you tell me more about your great niece? Cream of the... And her spark hasn't diminished. No offense, but it's nice to get away from the students and converse with someone who's familiar with my legacy. When were you the Minister for Magic? Over 100 years ago. 1733 to 1747, to be precise. The stories I could tell you. Oh, didn't have the chance to do all that I could. I was in the midst of reforming Azkaban when my life was cut short by... I was sneezing sparks to the bitter end. I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. I shall see you there soon, I hope. Ясно. Блять, у меня клавиатура чуть не улетела вниз. Шо? Какие интересные кактусы. Вселенная, черт сполох. Чё я убила? Душ? Что за узник тут бегаешь? Каким лицом она ест? Я не могу, как Тиран Рейвен Клаб. Забавно. Я, наверное, бы закончила Хогвартс на сегодня. Да, мы мало, конечно, поиграли с вами. Ты меня куда-то отправил далеко и надолго. Елена, чертополох. Хочу кушать уже. Надо пойти поесть. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Киса, привет. Я вот думаю, наверное, бы закончила на сегодня. Как-то хочется кушать уже и как-то вот. Не знаю. Revelio. Lumos. Я забыла, как выглядит. Память просто как у курочки какой-то. Тропинка, фонарь.
Может, куда-то забраться? Нет, нельзя. Просто лестница, просто лестница. Да, метлу бы. Было бы неплохо. Abandoned long ago, no doubt. The curiosity they teach at Hogwarts will not serve you well. I tell you, sir, Hogwarts is lucky they've got protection. Да, что с ним? I heard something. It isn't Nora Treadwell, Guardian. Marvelous strike! Someone get me down! You dare slay one of my own? You will fall! The beasts are safer now. Я все равно спать сейчас пойду, завтра на работу. Понятно. У меня вопрос к вам: завтра делать стримы или нет? Что если получится, то типа есть вариант постримить Atomic Heart. Revelio. This must be the place Minister Diggory mentioned. Helen lives around here somewhere. Допиройки. Допоздна на работе. Понятно. Эх, работяги. Here you are. I'm pleased to see you took my advice. Madam Thistlewood, I met your great uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages from the book If my great-uncle is to be believed, yet Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she... Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious test. I believe Anne may have solved the first puzzle by now. She won't speak to anyone she doesn't trust. If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had...
I'd rather not go to Azkaban. I fear not. I would never suggest so drastic a measure. Fortunately, being a I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Can you tell me more? Wretched, vindictive girl, that one. The Black family's power over certain people in the ministry, along with the fact that Anne is I'd like to know more about Anne. That poor soul. Never was the brightest girl. I half suspect Jackdaw and Apollonia were merely toying with her. Who could have known he'd end up... She's not held up well in Azkaban. In some ways, she blames me for not proving her innocent. You said Jackdaw's ghost appeared briefly, then vanished. Where do you think he went? I have no idea. Evidently, he was always a bit... If I had to guess, he tired of Scotland and is somewhere... Very well, let's go. Steady yourself. We'll apparate together. Don't worry, I've never splinched anyone. Я еще ни разу никого не расщепила, ты будешь первая. And tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. Все, нас это унесло вихрем. А мне что-то хуевенько. Дементора? That ought to keep them at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be... Mind your step. Oh, I never thought I'd see the inside of Azkaban for myself. Nasty Dementors. Not even I could convince the Ministry to send them off. There's no need for such monsters. She's been here a lot longer than the rest of us. If I had my wand, I'd cast Crucio on the lot of you! You don't scare me, young cur. They teach you so little of what you should know at Hogwarts. That witch you're with has a dark cloud over her. I can feel it. What is that I hear? Perhaps death, in all its mercy, approaches. No one at school's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The Dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully. Are you Anne? Who's there? Who speaks to me? Is that death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. Искали, None of the нашли mages фигу. found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in Upper Hoggyfield. Are you saying that the missing pages are in a cave near Upper Hogsfield? Field, ruins house, a vault concealed. A vault in some ruins near Upper Hogsfield. Да, I читать suppose it много can't hurt to надо. look. Can't hurt to look, can't hurt to look. Go find the pages from your book. Ellen, know you're here. Come in closer, be a dear. What is it, Anne? Ой, блядь. Дура, зачем подошла? Раз понятно, фигня какая-то. Это ебучий, пролагучий, заглагал нахер пару, потом выкинул какой-то полный белый экран, лежишь, чтобы угодить систему, чтобы стоять на сука. You're safe now. You have what you need.
I'll be all right once I get... Чисто чебурашку разбомбила. But Madame Thistlewood, all right, I'll find it. I'll find Jackdaw's cave. It's like a place right out of a storybook. Уи! Это исторический момент. Так, скриншот. This must be the place Anne told me about. No one's been here for ages. Incendio! Incendio. Accio. Incendio! Так, что-то надо вытащить. It's no wonder Anne never found that clue. No. How did you do this, Jackdaw? Revelio. Accio. Oh, that's done something. Incendio. Так, как там это? Revelio. Accio. Меня каменюгу вечно спокойно, ведь остались небольшие лаги. Now, where's the clue you left behind? Думайте, удалось разгадать мою загадку. Мы с тобой схожи мыслям, и лишь с тобой я могу разделить свои приключения. Приходи на опушку запретного леса, как только сможешь. Покажу тебе карту, о которой говорил. A note from Jackdaw. Anne never found it. So how did he die? Was she to blame at all? I should investigate. Protego. Stupefy. Could it be? Someone solved my puzzle after all these years. Well done indeed. Они все одинаковые, реально. Richard Jackdaw. The Richard... I do. A retired aura, Helen... You saw Anne? Or dare I ask? She was imprisoned in Azkaban for your murder. What? I've been traveling the world for years to men. I must speak to the aura you mentioned. I'm glad to hear it. I'm almost certain I dropped him in the cave the moment I was beheaded. Tell you what, meet me at the... If you don't mind my asking, how did you lose your head? I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze. Hence, if you do find yourself in a cave... Helen mentioned Apollonia Black. Did she set up Have you never met any members of the Black family? Once Anne showed an interest in me, Apollonia couldn't let it alone. How is it possible to steal from P? I didn't steal the pages from his ghostly form. He has a penchant for wrecking things. Books. Found them on the floor outside the library where he discarded them. Thank you.
I shall see you. Who lived here, I wonder? Победите дворняка, там еще где-то есть. Шо, на этом закончим, я думаю. Обезоруживающее. Нужно выучить обезоруживающее заклинание. Ну, это уже в следующий раз. Так, настройки. Охранить. И все, можно выйти. Я бы еще, конечно, с вами побыла, но побыла. Но для того, чтобы запустить какую-то другую игру, мне надо выйти с этого стимовского аккаунта. А на этом стимовском аккаунте, соответственно, Рутони чат. Вот. И я не могу. То, что у меня рестрим через Рутони. Вот, так что я, наверное, закончу на сегодня. Всем спасибо, кто пришел. Я вообще думала, что никто не придет. Кто не пришел на мою сходку? Вот, пойду покушаю. Была рада вас видеть. Так мне никто не ответил. Завтра мне стримить или нет. Будет ли кто-то? Ну, посмотрим. Вот, завтра у нас 22-е. Вот, как вариант, конечно, могу попробовать постримить днем. Вот, и, соответственно, сделать какие-нибудь плюшечки для тех, кто пришел 23 февраля. Вот. Так что всем пока, всех целую, обнимаю и до встречи. Всех люблю. Целую, обнимаю там. Ой. А-та-та. Всем пока. Не хочу уходить. Я бы сейчас с вами посидела, но реально хочется покушать уже. Живот такой непредсказуемый. Я сама-то есть не хочу, а вот организм хочет. Как вот так быть? Как вот с этим вообще быть вообще? Не уходи, пожалуйста. Как там? Салли нужно? Нет, не Салли, кто там? Как там зовут? Из корпорации монстров большого такого этого голубого монстрика. Мне нужно уйти от вас и вернуться завтра. Так что всем оривидерчи, see you later. А что, так можно было? Весь муж. Нет. Кольца нет. Ногтей тоже. Ладно. Да не смогу вернуться. Уже поздно. Времечко 8 часов. Сабура? Не, Сабура не муж. Да я захожу редко в GTA RP, поэтому все мои потенциальные мужья там надолго бы не остались моими мужьями. Вот, так что все, ребят, я пошла.